Support and resistance training. Nini maana ya resistance na nini maana ya support level? Kwenye support ni pale price inapoenda ikiwa inashuka, lakini ikifika ina bounce, inageuka, inapanda juu. Lakini kwenye resistance ni opposite ya support level au support zone. Ni pale price ikiwa inakwenda juu, it rises, lakini ikifika kwenye hiyo bei au hilo eneo inageuka. Wanasema kwamba tuna two types of support zone, kwamba hizi support zones zinatengenezwa na vigezo vikuu viwili, either psychological level, yani kwamba kisaikolojia watu wanakuwa price ikifika eneo hilo inageuka. Naweza nikasema psychology, mfano 1500, kwamba bei ya mkate kila ikishuka ile ikifika 1500 mara nyingi inapanda. Watu wameshajizoesha hivyo kisaikolojia. Lakini the other point ni kwamba support na resistance line zina form kutokana na historical level. Tukiangalia price za nyuma ndio zinakuja zinatengeneza support na resistance line zetu za present. As we can see sasa hivi, hii ni sample resistance line. Resistance line manake inakaa kwa juu, support chini. Resistance line juu, support chini. Twende kwenye next diagram tuangalie inakuaje. Kwenye hii diagram inatuonesha kabisa chini ni support, price iligusa hapa ikageuka, ikagusa hapa, ikagusa hapa, lakini resistance line yetu ya juu price iligusa napo sehemu hizi zenye arrows. Lakini it happens also resistance line ikawa support line, au support line au support level ikawa resistance. Ina depend na price jinsi inavyo move. So as we can see, price ilianza chini ikagonga juu chini, lakini ikafika hapa ika breach. Ilipogusa hapa tena, manake resistance line yetu ilibadilika ikawa support. Tunaona price ikashoot ikaondoka, kwa hiyo resistance mpya ikawa imeenda kutengenezwa. Let's see entry points yetu. For instance, tuna trade. Kama tuna trade, manake pale itapogusa support, itapoanza kugeuka ndo entry point yetu. Exit point ambayo ni stop loss tutaweka chini. The same for resistance, price itagonga, itapoanza kugeuka ndo tutaweka entry point yetu, tutaingia. Kwenye trend line pia itapogonga chini tukaona ikiwa inaenda juu, na kwenye trend line resistance itapogonga juu ikiwa inaenda chini. Kwa mfano kwenye graph yetu hii, manake entry point zetu ni somewhere here na somewhere here, sehemu ambapo kwenye kasa. Support na resistance huwa zinatofautisha mara kwa mara na huwa zinaongezeka, inategemeana na factor mbalimbali. Lakini kama mtu anashindwa kudetermine where the support na resistance, tuna introduce kitu kinasewa support na resistance indicator. Huu ni mfano wa indicator ambapo utapoiweka tu directly yenyewe itachora lines na itakwambia, kwa mfano hapa juu imekwambia ni verified resistance, weak support, weak support, weak support. Kwa utaenda kuangalia zile ambazo zinazokuwa verified, manake ni zile zenye nguvu. Unaweza kutumia support na resistance indicator kukufanyia kazi yote. Hii ni mfano mwingine. Tunapokuja kuona hapa ni kwamba huku juu tuna resistance line yetu, tuna verified support iko hapa chini, kwa sababu unaona first bounce, second accurate bounce ambayo imetokana na hiyo resistance. Kwa hiyo for instance, kama unapata shida kuchola support na resistance, pia unaweza ukatumia indicator ambayo ikakusimplifyia kila kitu. Natumaini tumeelewana kwenye support na resistance. Tuendelee na training. Happy forex trading.